The design office provides one window solution to our worthy clients from the basic plans, elevations to the final construction drawings to include the structural and architectural plans. Recently, through the design office and Institute of Architect Pakistan, we have conducted a unique competition in which 44 teams from across Pakistan and abroad participated and submitted some exceptionally unique ideas for three categories of theme park, feature wall, and monument. Inshallah, you would see them coming up being constructed across the various phases of DHA Quetta. Ladies and gentlemen, the list is long and I can enumerate numerous more distinctive features which have been carried out in the past 1 year. However, now I would like to apprise you about some upcoming projects in DHA Quetta, such as the development of 18 kilometers DHA Expressway Loop, the development of sectors D1, D2 and D3, previously known as A6, realignment of CPEC route passing through DHA Quetta, feasibility and design of special economic zone for DHA Quetta, Jungle Bagh and other recreational facilities such as bungee jumping and bowling alley, etc. In the end, I am thankful to our worthy guests from Qatar and all the audiences who have joined us on this occasion and shared our joy. I hope and pray that inshallah this will go a long way in establishing DHA Quetta as a destination of choice, not only for the people of the city but for the whole world, inshallah. Good afternoon. His Excellency Sheikh Abdul Aziz Mubarak Al Muhannadi, his team members, esteemed guests and DHA officers and staff. I am honored to be here today and deeply grateful for the opportunity to address you on the momentous occasion. It is indeed a landmark event as we gather for groundbreaking of Villa project. The development signifies another important stride towards realizing our vision of transforming DHA Quetta into a world-class residential community. A special and heartfelt welcome goes out to our distinguished guests from Qatar and Jordan. We are truly honored to have you with us today. The project undertaken by MITAS is a testament to our shared commitment to quality, innovation and customer satisfaction. Our relationship with MITAS began at the Cityscape Property Expo in Doha, Qatar last year. We are honored by the visits of His Excellency to Quetta, which further solidified our desire to build a partnership and work together. Today's earth-breaking ceremony marks a significant milestone in our journey. It is a testament to the strong bond we've forged and shaped our shared aspiration to create a legacy that will benefit generations to come. We are confident that these villas will not only meet but exceed the expectations of our discerning residents, setting new benchmarks in terms of luxury, comfort and modern living. We aim to create a community that is not only aesthetically pleasing but also environmentally responsible. We believe that this project is not only the first step in a series of transformative initiatives but is also a catalyst for further development in DHA Quetta. This initiative by MITAS marks the beginning of a strategic journey that shall extend beyond this villa project to encompass various other sectors, including hospitality, health and education, inshallah. By leveraging the expertise and resources of both organizations, we aim to accelerate the growth and prosperity of our new city. As we move forward, we remain committed to working diligently to ensure that this project and future endeavors are executed to the highest standards
and that our residents are satisfied with the outcome. Together, let's build a future where our dreams become a reality. Your continued support and dedication are essential to achieving this vision. God bless you all. Thank you, sir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good afternoon to all of you, ladies and gentlemen, His Excellency. It is a pleasure to us as a Mitas Trading Limited Group from your brother country, State of Qatar. This journey, in fact, it is a very positive added value to our career as a Mitas Group. And hopefully we will deliver the best of the best in the future for the best future of Quetta and DHA as well. Allow me to welcome the General Manager and the hero of this journey, Excellency Mr. Talha, to give the speech with his language. Assalamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. سب سے پہلے میں پراؤڈلی یہ کہنا چاہوں گا کہ ڈی ایچ اے کوئٹہ جو ہے یہ صرف بلوچستان کی نہیں پورے پاکستان کی ایک سکسیس سٹوری ہے، اور میں مبارک دینا چاہوں گا ڈی ایچ اے کی پوری ٹیم کو تھرو آؤٹ دا ایئر، تھرو آؤٹ دا پلاننگ، جس طرح انہوں نے ہمیں ساتھ دیا، ہمیں سپورٹ کیا، اور جو بھی متاس کو جس بھی طرح کے ڈومیسٹک لیول کے انٹرنیشنل لیول کے جو بھی ایشوز آ رہے تھے اس کو نہ صرف ایڈریس کیا اور ان کا سلوشن بھی ہمیں دیا. آن بہاف آف انٹائر متاس ٹیم اور ایکسیلنسی چیئرمین مسٹر عبدالعزیز مبارک المہندی کے بہاف پہ میں پورے ڈی ایچ اے کا، پورے کوئٹہ کا، بلوچستان کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ جہاں ہمیں یہ اپرچونیٹی ملی کہ ہم ایک پاکستان کے لیے بیسٹ آف دا بیسٹ پروجیکٹ لا سکیں، اس کو ڈلیور کر سکیں، اور بلوچستان کے اندر جو اپرچونیٹیز ہیں اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا کے اس کو بتا سکیں گے ایکچولی واٹ از دا ایگزیکٹ پکچر آف پاکستان. اور سیکنڈلی جو ولاز ہیں ان کے لیے میں اپنے تمام جتنے بھی ریئل اسٹیٹ پارٹنرز ہیں سب کو ویلکم کروں گا ان ڈی ایچ اے کوئٹہ اینڈ دین متاس. اور از جسٹ اسٹارٹنگ. اس کے بعد انشاءاللہ ویری سون ایز فاسٹ ایجوکیشن کا پروجیکٹ ہے، اس کے بعد میڈیکل سٹی ہے، پھر آئی ٹی سٹی ہے، اور اس طرح کے کافی اور پروجیکٹس ہیں انشاءاللہ جو ود ان دس ایئر ود دا ول آف اللہ المائٹی اور ود دا سپورٹ آف اے ڈی ایچ اے اینڈ ہز انٹائر ٹیم جو پائے تکمیل تک انشاءاللہ ضرور پہنچیں گے ان کا اسٹارٹ. اور اگین آئی ایم ویری تھینک فل. میں تمام کوئٹہ والوں کا، ڈی ایچ اے کا، پورے بلوچستان کا، متاس کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں ویلکم کیا اور بہت زیادہ ویلکم کیا. اور آئی ایم ویری تھینکفل سر ٹو یو ایز ویل. تھینک یو سو مچ.